আজ আমি বানাচ্ছি মটন বিরিয়ানি। মটন বিরিয়ানির জন্য আমি প্রথমে মটনটাকে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। প্রথমে এখানে ম্যারিনেট করার জন্য দিয়ে দিয়েছি আদা, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ রসুন বাটা, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচের মতো ছোট চামচের লঙ্কা গুঁড়ি, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি লবণ, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি সরষের তেল, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি টক দই, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। রয়েছে আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ বাটা। এখানে রয়েছে গোলাপ জল, কেওড়ার জল, ঘি, আতর। আর এদিকে আজকের আমি সরষের তেলে রান্নাটা সরষের তেলে করব, তাই আমি সরষের তেল নিয়ে নিয়েছি। মাংসটা নিয়ে ধরে কড়াই মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি।
থালা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। মাটনটা আমার মশলার মধ্যে প্রায় কষানো হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলে ভালোভাবে সেদ্ধ হবে, সেই জন্য মাটনটা কষানো হয়েছে। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভাতের চালটা আমি আগে থেকে ধুয়ে রেখেছিলাম। এদিকে আমার ডিমটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমার বেরেস্তা রেডি হয়ে গেছে। এবার ভাতের মধ্যে আমি চালটা ছেড়ে দিচ্ছি। ভাতের চালটা বসে দিয়েছি। এদিকে আমি এলাচ, লবঙ্গ, কাঠচোগালি, গোলমরিচটা ভাতের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি জিরা, দিয়ে দিচ্ছি একটু রিফাইন অয়েল, দিয়ে ভাতটা হওয়ার জন্য আমি এখানে ঢেকে দিচ্ছি। একটা পাত্র নিয়ে নিচ্ছি, এর মধ্যে ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু মটনের কারিটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। লেয়ারটা করার জন্য প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক লেয়ার ভাতের লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি আলু, ভাতের চালটা আমি আগে থেকে ধুয়ে রেখেছিলাম। এদিকে আমার ডিমটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমার বেরেস্তা রেডি হয়ে গেছে। এবার ভাতের মধ্যে আমি চালটা ছেড়ে দিচ্ছি। ভাতের চালটা বসে দিয়েছি। এদিকে আমি এলাচ, লবঙ্গ, কাঠচোগালি, গোলমরিচটা ভাতের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি জিরা, দিয়ে দিচ্ছি একটু রিফাইন অয়েল, দিয়ে ভাতটা হওয়ার জন্য আমি এখানে ঢেকে দিচ্ছি। ভাতটা প্রায় ফুটে এসেছে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জায়ফল, ওই জয়িত্রীর গুঁড়ো ভাতের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লবণ,
বিরিয়ানিটাকে স্টিম দেওয়ার জন্য আমি একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু মটনের কারিটা প্রায় রেডি হয়ে যাচ্ছে। লেয়ারটা করার জন্য প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 লেয়ার ভাত, ভাতের লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি আলু।
যাচ্ছি। এইভাবে আপনারাও মাটন বিরিয়ানি বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। আমার রেসিপিটা দেখে বানিয়ে নেবেন। আজকের রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা আপনাদের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আমাকে কমেন্ট করবেন এবং একটা শেষে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।